Hi everyone, have you got your book ready for the lesson today? Alright, so please take out your key English test 1. So today we will go to test 3 listening parts 1 and 2 only. Okay, while you're listening to that, I will write down what you have listened to and then we can practice again, okay? So please take the book out and we will start in 1 minute. Các bạn ơi, các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng sách key English test nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây thôi. Trong quá trình chúng ta nghe thì các bạn chọn đáp án đúng và sau đó cô anh sẽ viết lại cái phần chúng ta nghe để chúng ta có thể thực hành với nhau nhé. Okay, are you ready? Everyone, please turn to page 58. Listening part, paper 2, listening part 1. Okay, so can you see it? Alright, I will zoom in for you to see. Ready? Okay, here, we listen to part 1. This is the key English test. Paper 2. Listening. Test number 3. There are 5 parts to the test. Parts 1, 2, 3, 4 and 5. Look at the instructions for part 1. You will hear 5 short conversations. You will hear each conversation twice. There is 1 question for each conversation. For questions 1 to 5, put a tick under the right answer. Here is an example. Example. What time is it? Excuse me, can you tell me the time? Yes, it's 9 o'clock. Thank you. You're welcome. The answer is 9 o'clock. So there is a tick in box C. Okay, so you can hear the example here. First of all, they will give an excuse, like excuse me, and they do not ask, right, like the question given here. What time is it? They do not ask like what time is it, but the man say, can you tell me the time, right? So the answer, yes, it's 9 o'clock. Thank you. You're welcome. Now we are ready to start. Look at question 1. How does the man travel to Liverpool? Excuse me, I'd like to go to Liverpool on Friday. Well, you can go by bus or train. Is the train expensive? Yes, the bus is much cheaper. It's only £20. Right, that's better for me. Can I have a ticket, please? Yes, certainly. Okay, the second time. Now listen again. Excuse me, I'd like to go to Liverpool on Friday. Excuse me, I'd like to go to Liverpool on, they say lawn, right? Liverpool on Friday. Well, you can go by bus or train. Well, you can go by bus or train. Is the train expensive? Is the train expensive? Yes, the bus is much cheaper. Yes, the bus is much cheaper. It's only £20. It's only £20, right? For example, A, B, only £20. Right, that's better for me. Can I... Right. Oh, sorry. Right. It's better for me. Have a ticket, please? Can I have a ticket, please? Can I have a ticket, please?
Yes, certainly. So the women say yes, certainly. Yes, certainly, right? Okay, so what is the correct answer here? You can see that how did the man travel to Liverpool? He can choose A, the train, B, the taxi, and C, the bus. But the train is expensive and the bus is much cheaper, only 20 pounds. So he chose the bus, right? It's better for him. And he said, can I have a ticket, please? Yes, certainly, the answer of the woman. So the correct answer for the first one is C, right? The bus. Bus. The correct answer is C, the bus, right? Number 2. Which bill has just arrived? Is that the electricity bill? No, it's the water bill. Is it very big? Not as bad as last time. Oh, good. Okay, which bill has just arrived, right? So, Now listen again. Is that the electricity bill? is that the electricity bill? Electricity bill. No, it's the water bill. No. Is the water bill. Oops, sorry. Is a water bill. Is it very big? Not Is it very big? as bad as last time. Not as bad as last time. Okay, so you can hear the bill that the bill which has just arrived, and this one is water bill, right? And they also have one more question. Is it very big? Not as bad as last time. Không tệ như không nhiều như lần trước. Ý ở đây nghĩa là cái bill nước này nó không cao như cái lần trước, đúng không ạ? So the correct answer here, the bill have just arrived, is the water bill. So the correct answer is B for number 2, right? Look at number 3, everyone. Oh, good. Oh, good. Three. What will they do tomorrow afternoon? This is a beautiful beach. Shall we come again tomorrow? Don't we have to go shopping? We can do that in the morning and come here in the afternoon. Okay. And let's bring Joe and Linda with us. Okay, so here you can see what will they do tomorrow afternoon, right? They mentioned about the beach, they mentioned about shopping, but what is the correct answer? Now listen again. This is a beautiful beach. This is a beautiful beach. This is a beautiful beach. Shall we come again tomorrow? Shall we come again tomorrow? Shall we come again tomorrow? Don't we have to go shopping? Don't we have to go shopping? Don't we have to go shopping? We can do that in the morning and come here in the afternoon. We can do that in the morning. We can do that in the morning and come here in the afternoon. Okay. And let's bring Joe and Linda with us. Okay. And let's bring Joe and Linda with us, right? Okay, rồi các bạn có thể nghe thấy là cái hoạt động các bạn ấy đang nói là gì đúng không ạ? Ở đây thì các bạn ấy nói là gì đây? Thật là một bãi biển đẹp đúng không ạ? Chúng ta có nên quay trở lại vào ngày mai không? Các bạn chú ý đối với từ shall này chúng ta chỉ dùng với ngôi we hoặc I thôi. Shall we come again tomorrow? Có nên quay lại vào ngày mai không? Nhưng mà chúng ta không phải đi shopping sao? Đúng không ạ?
Ok, và bạn nữ, đây là bạn nữ A đúng không ạ? B là bạn nam ở đây. Don't we have to go shopping? But A này, A said we can do that in the morning and come here in the afternoon. Chúng ta có thể làm cái việc shopping đó vào buổi sáng và quay trở lại đây vào buổi chiều đúng không ạ? Rồi, và bạn ấy đồng ý đúng không ạ? Ok, let's bring Joe and Linda with us. Hãy đưa theo bạn Joe và Linda đúng không ạ? Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? Đáp án chính xác cho câu này chính là đáp án B đúng không ạ? Chứ không nhắc gì đến với việc sailing ở câu C cả. Alright, the next one, number 4. How did the man hear about the fire? How did you hear about the fire? It wasn't on the television news. No, it wasn't in the newspaper either. Sandra phoned and told me about it. Oh, I see. Ok, rồi các bạn nghe được thông tin là làm sao mà người đàn ông nghe được về cái đám cháy hoặc là hỏa hoạn đó đúng không ạ? Now listen again. How did you hear about the fire? How did you hear about the fire? How did you hear about the fire? The woman, right? A. It wasn't on the television news. It wasn't on the television news. No, it wasn't in the newspaper either. It wasn't. Okay, B, no. It wasn't on the newspaper either. Sandra phoned and told me about it. Sandra phoned and told me about it. Oh, I see. Oh, I see, right? And A say, oh, I see. So the correct answer here, somebody phoned him and told him about it. See, right? Các bạn có thể thấy là bạn đầu tiên là bạn A là bạn nữ, bạn ấy hỏi là vậy bạn đã nghe về cái thông tin hỏa hoạn như thế nào? Nó không ở trên cái tin tức TV mà, đúng không ạ? Và B là người đàn ông nói là gì đây? No, không, nó cũng không ở trên báo nữa mà là Sandra đã gọi điện và nói cho tôi về điều đó. Vậy đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án C, đúng không ạ? Somebody phoned him and told him about it, right? Okay, number 5, everyone. What time did Mr. Thompson ring? Have there been any calls for me this morning? Yes, Mr. Thompson rang about the computer. Oh, what time was that? About 9:30. Can you ring him at 2 o'clock this afternoon? Yes, okay. Okay, so here you can see the different time, 9:30 a.m., 2 p.m. and 9:30 p.m. So what time did Mrs. Thompson ring, right? Now let's listen and write. Now listen again. Have there been any calls for me this morning? Okay, the man say, have there been any calls for me this morning, all right? And B, the woman say, Yes, Mr. Thompson rang about the computer. Mr. Thompson, yes, Mr. Thompson rang about the computer, right? He rang about the computer, right? He did not say that dialed, but here he used the word rang. Oh, what time was that? Oh, what time was that? What time was that? About 9:30. About 9:30. Can you ring him at 2 o'clock this afternoon? Can you ring him at 2 o'clock this
Afternoon. Yes, okay. Yes, okay. Okay, that's it, right? So A. So you can see, the first he wanted to ask about the calls this morning. It means it's the AM, right? And what time was that? It's what 9:30. So the correct answer you can choose here is A. 2 o'clock in the afternoon also mentioned, right? But this was the time that the man should bring Mr. Thompson back, right? So the correct answer here is A. Các bạn có thể thấy là mở đầu câu này, đoạn hội thoại này thì ông một nhân vật nam là male ở trong cái phần này có hỏi là có cuộc gọi nào cho tôi vào buổi sáng không, đúng không ạ? Và người như kiểu là thư ký chẳng hạn nói là Mr. Thompson thì đã gọi. Các bạn chú ý chúng ta có từ rang ở đây là quá khứ của từ ring, đúng không ạ? Đã gọi điện về máy tính, đúng không ạ? What time was that? Mấy giờ vậy, đúng không ạ? Vào lúc 9:30. Và 9:30 và ông ấy đang hỏi về buổi sáng nên chúng ta sẽ chọn giờ là AM, đúng không ạ? Chứ không phải là PM như ở đây. Và 2 giờ là mốc thời gian cũng được đề cập, tuy nhiên là đó là thời gian ông ấy nên gọi điện lại cho Thompson, đúng không ạ? Ring Mr. Thompson at 2 o'clock in the afternoon. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần 2 các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ review lại sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2. Phần 2 yêu cầu các bạn nghe và nối đây. Nào. This is the end of part 1. Now look at part 2. Listen to two people talking at a party. What do the guests want to eat or drink? For questions 6 to 10, write a letter A to H next to each person. You will hear the conversation twice. Okay, ready? Then listen to this. Hello, Julie. Your new flat is really nice. Thanks, Jim. It's nice to see all my friends here. Yes, the living room's certainly full of people. Kevin wants to know if you have any orange juice. Yes, I have. Everybody's hungry or thirsty, aren't they? Of course, it's a party. Would you like me to help you? Oh, yes, please. Could you make a sandwich for Barbara? What does she want in it? She asked for cheese. And Paul wants an ice cream. Fine. I'll make the sandwich and get the ice cream for him. What does Diana want? She isn't hungry. She just wants a glass of milk. What about the other guests? Do they want anything? I don't think so. Oh, what about you, Jim? What do you want? I'll just get a bottle of Coke from the fridge. Do you want some, Julie? No, thanks. After all this work, I need a cup of tea. Okay, I hope that you can hear all of this. Alright, now here we go. Part Now 2. listen again. Hello, Julie. Your new flat is really nice. Hello, Julie. Hello, Julie. Your new flat is really nice, right? Really nice. Thanks, Jim. It's nice to see all my friends here. Thanks, Jim. Thanks, James. It's nice to see all my friends here, right? So here you can say that Jim, this is Jim, and this is Julie, right? Yes, the living room's certainly full of people. Okay, yes. So Jim say, the living room certainly full of people. Kevin wants to know if you have any orange juice. Kevin, right? The first one is Kevin in the example. Kevin wants to know if you have any
orange juice? Yes, I have. Yes, I have. Okay, Julie, say yes, I have. Everybody's hungry or thirsty, aren't they? Everybody's hungry or thirsty, aren't they? Đấy. Các bạn chú ý ở đây chúng ta có sử dụng câu hỏi đuôi nhé. Với everybody ở đây là tất cả mọi người. Vậy thì có thể nói là they đấy ạ. Aren't they? Of course, it's a party. Of course, it's a party, right? James said. Of course, it's a party. Các bạn ơi, các bạn cũng cố gắng là viết cái phần chính tả ra nhé. Bởi vì cái phần chính tả này sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái phần viết của các bạn. Các bạn ghi nhớ từ này, cách viết này, đúng không ạ? Và cả cái mẫu câu nữa. Would you like me to help you? Okay, would you like me to? Would you like me to help you? Would you like me to help you? Yes, please. Oh, yes, please. Could you make a sandwich for Barbara? Okay, so Julie say, oh, yes, please. Could you make a sandwich for Barbara? What does she want in it? What does she want in it, right? So James say, what does she want in it? Bạn ấy thích cái gì ở trong cái bánh sandwich đó? She asked for cheese. Okay, she asked for cheese. She asked for cheese. And Paul wants an ice cream. And Paul wants an ice cream. So here you can choose for Barbara, right? Barbara, she wanted sandwich, right? F. And for Paul, he wanted ice cream, right? C, right? Fine. Fine. I'll make the sandwich and get the ice cream for him. I will make sandwich. Okay, so James say fine. I'll make a sandwich, right? Make the sandwich and get the ice cream for him. What does Diana want? What does Diana want? What does Diana want? She isn't hungry. She isn't hungry. Okay, Julia. She isn't hungry. She just wants a glass of milk. All right, she just wants a glass of milk. What about the other guests? Okay, so first, how about you? What about Diana? Diana, she just want a glass of milk. So D for Diana, right? D for her. D, right? What about the other guests? Jim asked. The next is Jim. What about the other guests? Còn các khách mời khác thì sao? Đúng không ạ? Do they want anything? Do they want anything? Do they want anything? I don't think so. I don't think so. And Julia say, I don't think so. Oh, what about you, Jim? Oh, what about you, Jim? Oh, còn bạn thì sao đây? What about you, Jim? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want?
I'll just get a bottle of Coke from the fridge. Oh, Jim said I'll just get a bottle of Coke from the fridge. Do you want some, Julie? Do you want some, Julie? Do you want some Coke? He means some Coke, okay? Do you want some, Julie? No thanks. After all this work, I need... No thanks. After all this work. a cup of tea. I need a cup of tea, right? I need a cup of tea, right? So you can see that Jim, he's want a bottle of Coke, ADB, right? And for Julie, she want a cup of tea, G. Ok, rồi các bạn nghe rất là rõ rồi đúng không ạ? Cô Anh sẽ đi qua lại cái phần này nhá. Hai phần này cho các bạn nhá. Chúng ta có gì đây? Chúng ta có câu 1 nào, chúng ta xem lại phần 1 các bạn nhá. Chúng ta có cái phần example này, excuse me, can you tell me the time, right? It's 9 o'clock. Thay vì cái cách hỏi là what time is it thì các bạn có thể hỏi là can you tell me the time, đúng không ạ? Rồi ok, tiếp theo câu số 2, câu số 1 này. Excuse me, I'd like to go to Liverpool on Friday. Tôi muốn đi đến Liverpool vào thứ 6, đúng không ạ? Chú ý đối với cái mốc là ngày và thứ thì chúng ta sẽ sử dụng là on nhé, on Friday. Well, you can go by bus or train. Is the train expensive? Có đắt không? Các bạn hỏi có đắt hay không? Các bạn đối với cái câu hỏi yes no, các bạn sẽ đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ. Và trợ động từ cho cái tính từ expensive này đó là từ is. Is the train expensive? Yes, the bus is much cheaper. Các bạn sử dụng cấu trúc so sánh hơn. Xe buýt thì rẻ hơn, đúng không ạ? It's only 20 pounds, right? Right, it's better for me. Lại thêm một cấu trúc so sánh hơn, tốt hơn cho tôi. Thay vì các bạn sử dụng đối với cái từ good thì kia các bạn sử dụng so sánh hơn, các bạn sẽ sử dụng better, đúng không ạ? It's better for me. Can I have a ticket? Vậy cái ticket mà bạn đang nói đến đó chính là vé xe buýt, đúng không ạ? So the correct answer, alright, sorry, yes, certainly. So the correct answer is C, bus, right? Number 2, is that the electricity bill? Có phải là hóa đơn điện không? Các bạn chú ý chúng ta nhấn vào trick nhá, và các bạn nhấn nhẹ vào E. Electricity bill. Có phải là hóa đơn tiền điện không? No, it's a water bill. Vậy các bạn đã tìm được đáp án ở ngay cái câu đáp thứ 2, đúng không ạ? Is it very big? Not as bad as last time. Không nhiều như lần trước, đúng không ạ? Number 3. So the correct answer is B. Number 3. This is a beautiful beach. Shall we come again tomorrow? Chúng ta chú ý đối với câu gợi ý là dùng từ shall. Chúng ta có nên hay không? Và đối với từ shall này chúng ta chỉ sử dụng với ngôi I hoặc we trong những cái câu mà suggest, đưa ra cái sự gợi ý, suggestion đó. Don't we have to go shopping? Câu hỏi ngược lại, chúng ta không phải đi mua sắm sao? Don't we have to go shopping? Và bạn nữ nói gì đây? We can do that in the morning and come here in the afternoon. Okay, let's bring Joe and Linda with us. Được thôi, hãy đem theo Joe và Linda cùng với chúng ta, đúng không ạ? Vậy đáp án của chúng ta đó là đáp án B, đi đến bãi biển, chứ không phải là đi chèo thuyền, đúng không ạ? Và cũng không phải là đi shopping vào buổi chiều hôm đó, hôm sau, đúng không ạ? Now, number 4, look at number 4. How did you hear about the fires? It wasn't on TV news. Bạn nghe như thế nào? Bạn làm sao mà bạn biết được về cái thông tin là đám cháy, đúng không ạ? It wasn't on TV news. Nó không xuất hiện ở trên tin tức thời sự hoặc trên TV. No, it wasn't on the newspaper either. Các bạn có chú ý là có từ not này, either ở đây có nghĩa là cũng không. Nó cũng không xuất hiện ở trên báo, đúng không ạ? Đối với trường hợp là to ấy ạ. Nếu các bạn nói là it was on the newspaper too thì được, tức là câu khẳng định các bạn dùng với to được, nhưng đối với câu not ở đây là không ấy thì các bạn sẽ dùng là not either, cũng không nhé. Sandra phoned and told me about it. Sandra đã gọi, chú ý sử dụng quá khứ, và told ở đây cũng quá khứ. Phoned and told me about it. Oh, I see. Number 5. Have there been any calls for me this morning? Chúng ta sử dụng thì hoàn thành. Từ sáng đến bây giờ có cuộc gọi nào không? Chúng ta sử dụng hoàn thành nhé. Mr. Thompson rang about the computer. Có ngài Thompson đã gọi, vì chúng ta dùng quá khứ. Có một cái mốc trong quá khứ, đúng không ạ? Oh, what time was that? About 9:30. It means in the morning, right? Can you ring him at 2 o'clock this afternoon?
Yes, okay. So we mentioned about 2 o'clock, but not the time that Mr. Thompson